Inside Story Uganda. Real source of politics. Abikona ku studios media consultant omukuna Tamale Mirundi Mutani wayo wana. Shiusanyo Mtabani wayo wana. Ate waliwo ndivira ex o former. Ojja kubeera mpaka. Ndi mutani wayo wana. Ne mama mole nabato. Mirundi. Ekyo kisinga okunneeyagaza. Tolibeera former mutamani. Tekiriyo zisibeera mu ebyo bifoma. Ebyo sibibeeramu. Naye oli former PPS wa president. Anti we nakoma. Ekyo kye nakomamu. My last appointment in the government, spokesperson of the president for 14 years. I will never accept any other job in the government. When nakoma. When nakoma. Toliddayo kubeera. Sididdayo kukola mu government ya Museveni. Anti era kati okolamu. Nkolamu ki? Gwe muobuzi wa president ku nsonga za business z'amawulire. Ebyo pepa banda bawa. Myaka 10 tebanda bangayo. Gwe sigala ng'okiyita naye zisibiriimu. Sasa kola mwami Tamale. Era somebody told me. Mirundi you are an arrogant man. Nimbuga nti yes, arrogance bazaala nzaale. Amatanta ambe obwepansi. Omwana yenna alibeera omugezi. Bw'omuggyako ekintu ekirina value n'omuwa ekitalina value oba simu agikanyuka. Bw'oba oyagala okutegeera ng'oli mukazi omwana wo alibeeramu amagezi. Osooka n'omuyonsa amabeere n'ofukamira ku buliri n'omuteeka ku mugongo. Kasita yonka amataasa aba aliba musiru kuba amabeere gabeera abiri n'amatansi abiri. Naye enjawulo y'amatansi n'amabeere tekuli nnywanto. Kwe tutegeerera abantu. Awo kwotegerera? Yes. Mu byobufuzi batugamba nti know your value, the commercial value and the political value. So I know my value. Wazira ekyokuwabula president? Yes, tekiriiyo. They had. Obuzabuza abantu mu mitamale. Balingambye. Oba oyina emmotoka, oyina abasirikale. Buli ayita muntu aba mulaalo. Balingambye obu advisors esente ze bagaba. Balingambye nti genda ebweru osome oba tukugobye. But they were diplomatic. They were not diplomatic. Adongobye. As the spokesperson of the president, I'm your chief advisor. And how can I be an advisor? Tekiriyo. Abalala babikole naye sinze. Nze tibibeeramu. Nze serimba. Nagenda wange myaka 10 era gyendi. Yes. But I work for the president. No gano omulimu gwa president. Sisobola. Omuwabule. And I respect the president. Why? When the president retires, I will tell my lawyers to expand it from my records. To expand what? HHW advisor to be expanded from my records. Take it sigara mu records zange. It's an embarrassment, a constant embarrassment, a constant reminder. Bw'obayita ba advisor togenda? Sigendayo, sikiri nyanganamu. Tebampitanga kwa 10 years. Ate bye baba wange obitwala. Sibitwala. Emmotoka. Ngabiki. Emmotoka eno gyenda byawo. Abasirikale bameka abakina. Omusaala. Nze ndi mukwano gwa Museveni naye siri advisor we. Era twali gye bampita n'engenda. N'allowance zaabwe sizikwatako. I know. I have lawyers. I have children who are lawyers. Tiwanudde okugimbayo. Nina ki? Sina kyabwe kyonna. Nze bangoba n'endaga ewange. Naye ate nensigalawo nga mbakolera. Wagamba tosobola kukola n'abantu nga full figure. Oli advisor mbu n'olina full figure. Rather naye advisor full figure. Yes. In the politics. Wakyogerera wano. Yes. Oyinza okubeera ku mukolo. Ng'oli ne mukyalawo. Ne mutegeera nti kakati embeera gye tulimu. Abakulu bonna bagenze. Ndiwo naani. Have a master's degree. Yes. You have a master's degree. But I have, for the last 10 years, not abandoned the president because I knew the struggle. Era nze kambabule sina wa muntu wenda zeeko. Ndinagenze wasale mugambe simanyi mwegayirani nakulaba komonseko mi mutani wayiwana Mirundi. Oba tusulanjala tujesule. Nagamba bakyala bange, if you feel nti embeera gye tulimu mbi mufumbirwe n'abaana bajja kutuula
but nobody can humiliate me. I will never be humiliated in my life. Yes, your arrogance. God did not humiliate me. See your arrogance. Yes, I know my value. I'm not an advisor type. Toli level ya advisor. Anti kati otuuza abuza. Siri. Watu gamba. Never kuwa minister to. Era sibukola. Bakwa do advisor. Anti kankubulire. Why don't I do over minister? Is it because I cannot defend bano byebakola. Sinza kuba defendinga. Ntimia ino. Politics we bamuzanya. Goloza nti Messi ga yaze wano. Oba Ronaldo. Messi. Nabera mu timu ya Uganda asamba. Uganda Cranes? Yes. Why is it that the parliament is dormant? The parliament is dormant because it's dominated by NRM MPs, and the NRM transferred this cabinetism into caucusing. Ekitafugibwa bwetyo ne bwe kiba ekibiina kimu babaka benchers oyinobakkiriza tukuisize government NRM bagenda mu caucusing ne balonda basatu olonda abantu basatu yobera tebogera. You cannot produce an eloquent speaker in NRM in this current system. If I go to parliament, I cannot be an NRM MP. Sisobola mfa. An eloquent speaker, you must a backup bencher must criticize government, even a single party. That's why bansere ko bakoma bambwateka mwa naveno nadeno bani because they have rebelled against the status quo. Sinza kufuka cabinet minister nga siri nti otuze ko kasiye NRM to pronounce ourselves of a matter nange je siri deko nti kanaye accept to be a minister defending ebyo busiru byabo collective responsibility. Yes, ebyo busiru byebakolera mu busiru kanzije erega nkubolire. If I was an advisor, I wouldn't have helped this government. That was their strategy. Bafuge mboya bajikanyuge kasasiro bajikanyuge era basigalenga bajifuge bakolera ikidoli kibagole jiva kitwala. Nyambo, I did political science and I'm well informed. Let me tell you, if I was an advisor, I wouldn't have been doing what I'm doing. First of all, it is embarrassing. A person who is used to working directly with the president, how can you place me under a minister in charge of the presidency? When I want to talk to the president, then I go through you. Nswere mpuno. Gwabadda tambula ne president nga gomu na mawu. Omanyirwa aki kamba bulizi. Gwabadda abega kati bakubegera ko. Mbagamba. Tisinga Jibuliru ye yajja ku nsi. Malaika. Tebali mukubyenga Yesu. Kuba Jibuliru used to come n'aleeta message. The first journalist mu nsi yali Jibuliru. Malaika Gabrieli. Yabulira Maria tulizala omwana wa Katonda. God used to send Jibuliru. But Jibril refused to come. Why? He was used to God. There is no way a man who is a spokesperson of the president can be placed under a minister. Swere mpunu. Ebyo bijoge balala. Since they are some political science. Obonka diza. If the intention is you want to retain my services but under constant humiliation. Kati bali kutaddewa. Bali ntadde nengenda. Kubanga buli kimu kiganda. Oba bali mpadde nengenda n'ensoma. Yes. Because kati buli kimu kiganda. Kati kankubo. Tosobola kuba minister. Let me tell you. Toyagala kuba advisor. Let me analyze for you. Mu government bonna tebabeera ba minister. Mu government omuntu asinga obukulu mu government mu political science. Kamba bamenyera olwaleero muyige political science. Mbatwale mu university. Mu political science tuyinamu betuyita elite. Abayivu. Abayina credibility. When you are appointing a foreign minister, akujja mu Uganda tebabimanyi. A country that has an image problem must appoint a female minister. Abamukazi. A female minister as what? In which position? Foreign affairs. Oh. Kagame came with Mushikangabo. When Ruto and Uhuru had problems, bali to mukazi nga bamuyita Amina. Why? Women charm.
men. One of the bw'osoma akatabo kange akamuhozi nkubuulira nti Tony Blair ne Bush batunulira chancellor wa Germany Makeri ne batandika omwegomba. Tony Blair n'agamba Bush nga kukwanire. Nga Tony Blair yagamba. Obama yayasamira mu kuziika Mandela nga atunulidde Prime Minister wa Norway kakazi kalungi nnyo. So a country that has an image problem, when you did political science, must have a female foreign minister. Nti Mushikangabo agamba abantu, I'm a woman. Can I accept to kill people in Rwanda? Abawana tibachimunyi. Buti basoma political science. Bujozi bukabu busuma na bujozi bwe bakulembero obusuma ne bubawerekera. Very arrogant fellows. They don't listen to anybody. Kakati yabeerumu. To when Museveni is appointing a delegation, selecting a delegation to go to the World Bank, you must have people with PhDs. I'm Professor Sandiso. I'm Professor Sandiso. I'm Professor to impress. Fetutuwala bani. Anchi nkubuulira. Kane tujja tufuna grassroots politicians. Nti politics like a disease. A mosquito kills more people than an elephant. Do you have an elephant net? Numbers is more dangerous. Given her size, Bamu was sent. Very dangerous. So graduate. Nganda is a graduate. Awandula poison. Simonene. Those are the grassroots journalists, brother. Bobby Wine, grassroots. Mao, grassroots. A grassroots politician, ayogerera mu bantu ne bawulira. Politics is valued by two things. One, how many votes do you bring to me? Abo babucha mani we bajiramu. Yes, but when you make him an advisor, is it in the literal sense or bozanya buzanyi? Nti mu Uganda is welfare. If you cannot have the qualifications to get this or an additional to help you a political tag. Kasimo. A political tag and abebweru bwe bakulaba nti oli advisor. Bakutera kati nkubulya Rwanda no sindika vice president wa Uganda, no sindika prime minister, no kusindika muhozi. President Kagame ategera dinti muli serious. Ategera dingo sindisa jeno muhozi. Yes. Lwache. Bana abamanyi bayiza n'okumala ennaku nga tabalabye Museveni. Bamala kuddayo ne beebuuza. Prime minister ayinza okuvala ebbanga nga ayina ki? What does he have to make a decision? I'm teaching you political science. Nti singa salaka era kumacha nakuga nti nkutwale wa Museveni sawa mwenda n'abaana ba Museveni baga nti kutwale sawa mwenda ne prime minister wa vice president aga nti nkutwala mwenda ogenda wani omugezi ogenda wani wasali obaana ba Museveni. Political power is measured by the distance from where you are to the source of political power. Oli wambwa wayotera obagonja wakalira. That's the Muganda. Wambwa wayotera. Yes. Obagonja wakalira. Obagonja wakalira. Gonja wakalira. This chart does not represent any. It does not represent the power. The first lady, Minister of Education, ya directing the vice president amuchikiriye Makerere. Yes. Political power is measured by the distance between where you are and the source of political power. Nerigani akuwereza muwala we. Ba president ba America bakuwereza bawala baabwe. Yagenda okwogera ne daddy we. Era ffe mbyobufuzi batugamba never antagonize any member of the first family. Why? Because they see him informally. You see him formally. But Museveni namusoma emyaka 14 bwe babanga mukoddemi we yayagala okuba gavumenti amusiba mukomera. That's what I found about Museveni. Museveni bwe yagenda musoko yagenda nani n'abakoto abajogensi abakoto abajoze buli muntu abalowooza nti bakitalo nnyo. Did Museveni go with had at that time had his daughters go to married?
ayagenda nani kakati oyo Museveni omuteerayo omubiri nti bwe tuba tusoma ebyobufuzi batugamba never antagonize, never engage in any battle with a member of the first family. Why? You cannot win a war against him. He sees the president informally. Goina ku ita mu formal process. Museveni nedda yagenda omukubira omukona dduka omukona ateekayo nga gwosigaddewo omukubana kakana kutaka. That's Museveni. Why? He is a product of a Girawo. When you are traveling in a boat with a member, with a stubborn boy of the owner of the boat, if he wrecks the boat, drop him into the water. Yes. Muja kusula government fenna batutte. Kati babu kubi nenkuwanika obugulu nekuba nenkuwanika obugulu nekuba ne bwompaabira utalina kyankola. Okay. Ategeeza kakati omuntu ow'okusatu. The most important valued person in any government is a voice of wisdom. Bebaffe. I can be part of the government, but I tell you wrong things. Kuba temulina kye mumpa. Noonya to guide. Kati mu Africa temulina between opposition ne baflatterers bagiwadde omuliro. Museveni bw'aba yasinkanya abantu babagamba temumubuusa n'abagenda okwogera ebiwandiiko baladisi be babisoma n'ava mu kitundu nga tategedde ne kabaka bwali. Temumubuusa? Yes. Ne intelligence temubuulira. Museveni relies on miso young than Iso and Igundi. And yes, I'm telling you, ebyuma bibayina nze byonna tebabiyina. Ate batya ne baali bifunye. Kakati timiteriyo. The voice of reason or the voice of wisdom yatambuza ensi. Mwe Mirundi. Nze Mirundi litambulira kuffe. Why? We obviously bakugamba nti the paranoids survive. Abatiitizi mu byobufuzi be bawangaala. Nze ntya sisobola kwegaana Museveni naye talina kyampadde neeyo mmotoka emmenya temuli mafuta nakati ebadde eremedde ku kkubo nga temuli mafuta nensanga UPDF officer nagakanga kugulire. What does the government put fuel there? Nena okukkiriza mbeera oluka simonda which I cannot do. Take your vehicle. Emenya. Emenya. Kutambuza. Anti emenya. Mulimu amafuta. Temuli mafuta. Do they put a fuel there? Lwabogo yakajjawo. Engineers zakayo kali bakalijo, that is omuzibu. Bemmandwa nekuteeka ku ttaka. Bw'okireegamu ekkuba. Okay. Kakati nkubuulira. What's the role of a voice of reason? Mwe ba Mirundi. Ffe ba Mirundi. I told you the battle between Ham and Mengo can only be solved by scientific methods. You must take the surveyors and clear the boundaries. Ne government here bagambye. Nalabi boluwa. Yes. Baganirani. Wabyogera wano nti scientific methods zino. Yes. That's the voice of reason. Mwami wakabaka minister wakabaka. Gendo kaine ebibyo. Ebibyo nga temusobola kuleeta president. Gendo sozemu ekyanyoko. Tetuula ku Maryland. This man has a very hollow. There is public land there. Kiki ekikugaana to survey on his own cost. Mengo economy. Kakati mmwe ababadde batya a voice of reason comes in. Okugaidinga. Nekugaidinga kuba terina gwetya. So kyewabula kituukiridde. Yes. Nti Mengo terina kyakkola. Kuba n'ettaka bana baagala ditunda tewali agenda digula. Ham will impose a caveat. Era tajja digula Mengo. Akubiddwa ku ttaka. Ekyo kikusanyusa n'ojja. Munnamateeka omutendeke akubiddwa ku ttaka n'ogalubindize is now fearing
a surveyor ate ng'erina Buganda Land Board n'agikulira mu surveyor ate wa government. Why? I'm a voice of reason. Kakati nkuba ekyokulabirako ekirala nabagamba ti the battle between the Land Commission and Nabakova is logical. Nyakayisiki Bienja is asking these people one question. You paid a woman called Namuli, a land lord, 10 billion. Where is her land title and the land? Tikiriyo. Sente mwamuwaza ki? Bayagala preemptive. Nabakoba odira omukazi omulema omugobe mu ntebe ya Land Commission. Abaganda bakuga nti emmese ekusaba kigwo lwaki oleeta omuggo emmese abaganda bakugamba abaana nga baganda jajja ulagawa ndabye emmese entwala omuggo se emmese yammwe emmese rat which I can step on it ndi I bring a spear. Omwana nga yaŋŋamba mbondabye daddy mwana ali mu pifo yaŋŋamba kuva mu nursery but daddy stop abusing Besigye. Konse why? Besigye turns himself into a frog. Nimuganti no. They told us at school that Besigye left his house in a water tank. Naja naduka emisinde yali azanya bibye. Daddy, I've seen the Besigye panicking. Ninga Besigye nenjijayo. Najayo ki? Oluga. Ninga Besigye gajo. Ndikamba kubira Besigye mu male. Ninga nemubuza. At the gate? No. Besigye is there. Ngekikere jumping. But this is a frog. No, Daddy. That is Besigye. Besigye moves in a water tank. And they told us in school, at school, that the only creature that moves in a water tank is a frog. I had to come here with Nemuga, it was not Besigye. Kakati nzo musajja, the voice of reason, mazokubolira. The issue, we should not quarrel. Nabakova, kajozi. Sente za kalulu. Ezo zonna sente bazitwala. Ne milioni 10 ezaadi ez'amasanyalaze bagoba yingini ya Lutwama ne bagoba omusajja mukika tuheyo sente ne bazitwala. Naye eyali minister Kitutu ewaabwe tewali masanyalaze. The money was taken to bring MPs. Lisi yabwe enjiina abajja okusula Museveni. Satu nom kuna Tamale Mirundi media consultant. The role of a voice of reason in an organization bemutayina. Look at this situation. Why is Nabakova bent on removing? What requires an inquiry? Rope is for 4 reasons. 1, to buy time. 2, to touch people you cannot touch. 3, to get recommendations. 4, to buy time. Do we really need a probe in the Land Commission? What sparked of this is that these people, the ministers involved, Namuganza, Nabakova, and Betty Kamya, none yali mukamwana wobote. Museveni created a fund, a compensation fund, ne bagizanyiramu. Have a list, bebasa sulai. Kadi nkubolira, you don't need to make any probe. The issue is, do we have a Namuli you paid? Or you know Michala going, Kubasiba busy, idiots, fools. A fool must have a sharp memory. Do you believe, honestly, Sina Centers in Aliam State House? Eh, never in Azabao. Namanya antibanongenda baduka ko. Siri berana boba jozi. Nikolani yokujayo. Tucha agenda. The role of a voice of reason. Okay. Nzijankulaga. Because I've written in my book why Uganda is a gullible. Nkugamba, the President Museveni is in a position okujjawo ebintu bino byonna biva mu lubirirwe.
all the problems they are going to through came from power struggle within the first family. Let me ask you, nabaga nti President Museveni yabakozesezza endagaano. Anti kubuulira. Do you see tweets on social media? Ezamuhoozi yaleseeyo okwogera. Did he stop talking? Do you see negative stories in the media? Ezivuma Muhoozi. Zabuze. Muhoozi went n'akyalirawa ebusoga. Did he byali badde tebalizemu muwaabira. Museveni yabakutteko bw'ati. You see, for me, I'm a lucky man. Have my machines. I was watching a meeting of two people, a former minister, a very powerful and arrogant man until yesterday, and our Tanzanian friend. Ndugu kutoka Tanzania, habari, huyu mgaga nyo, shikamoo, marhaba. When you are greeting muntu mkubwa sana, Kiswahili kwa Kiswahili kizuri tunasema shikamoo, marhaba. Shikamoo, marhaba. Jambo tu jambo, hatu jambo. Sio Kiswahili kizuri, Kiswahili kinasema kwa kosi, Kiswahili rasmi. Hicho tukita Kiswahili rasmi. Abarusomo Luswahili fa abarumanyi. Tuina Kiswahili cha bala na Kiswahili rasmi. Fika tonde yatuwa. So ndugu mu Tanzania yogera. Ndugu mu Tanzania nabalabye. I saw a humble man, and he said, I admit my mistakes and I don't want to repeat them. That is Museveni has squeezed these people. Nkebyenda byembuzi. Abanyodi nkebyenda byembuzi. Nkebyenda byembuzi. Ababebe nyini. Okay. Museveni, he can do anything. But where do you find a Minister of Finance who is problems of markets of paying Basajja Baraba, Kidu Makubia, the Attorney General, and the Minister of Finance left? Are you the first one? Listening Mazoku rising. If the tempers rise, we know Kubasadakira. Mu Uganda, prices z'ebintu zinogenda ne saddaaka. Saddaaka ngotegeeza ki? Minisita ayina okugenda. Onjagala otuddemu emitembula kuba ontutte nnyo. Prices zino lwaki zisigadde nga zikyali waggulu and government seem not to have a solution. Kambabuulire. Abaka ba parliament wabawulidde. Beeyongeza allowances. Yes, and let me tell you. 40%. Abapuganya Museveni ba mu nnyumba ye. Babe. Abapuganya Museveni babe. Baatuuka ekiseera ne bamanya ti public bw'ogibba n'enyiiga ogisaddaakira. If Museveni had been defeated in all elections, singa abantu basanjufu, they would heap everything on Museveni. We call it surgical operation. Surgical operation mukwata ekitundu kimu eky'omubiri. Surgical operation twakijja mu busawo. Mukwata ekitundu kimu tukita sacrifice lamb. Abayudaaya bwe bakiina. Mukwata endiga ne mugiwandulako ebibi byammwe byonna mu famire ne mugyokya. Nabano kye baalimu abakuba Museveni ba famire ye. Tewali bwebweru abakuba Museveni ba famire ye. Bo balowooza nti to retain what they have rooted and have a natural chance of rooting more, ye kaagende we muyambidde. Ne ngamba abantu si abikola. Ababbi we bali. Ababbi we bali banigino bajja okukamala. Okay, but your parliament yabadde ntuufu. Andi nkubuulira. Okweyongeza ebitundu 40%. Let me tell you. Anti nkugambye nabagamba. Ti omukazi abeera naawe bagumiikiriza nnyo. Ne bakkiriza nti wali byakulya. Ngaffe. Kakati nkugamba. Nti do you know how government policy was? Did you get any information that the deputy speaker and the speaker were going to get vehicles? In total 3 billion. Wachiwulirako? Why do they repeat it now? Kuyinsayitinga abantu. Ti omukazi agumiikiriza. Museveni abantu bamugumiikiriza nnyo.
ne ensalafu azijoze n'azituulamu oba abaagala omusuula ate engeri gyebanyizimu bino byonna bijja kati ku inciting a public against parliament. Nkuga nti omukazi asobola okugumiikiriza ne batalya mmere ne batakola ki naye tayinza kugumiikiriza lisiiti ya loogi na room service mu nsawo yo. Era nze mbaga nti amateeka g'obwenzi bw'oba oddeeka bw'oba ogenda okwendagenda n'akawoowo k'ewaka sabbuuni bw'oba ogenda okutuuka ewuwo ekyekingi nandawe yagikeberere bekuba ku bikukulukuju n'essaati gikebere. Women are very observant. Gwolaba kuba haaga olowooza atya kuba haaga anoonya kawoowo bakakawaka ogula kake akafaanana akake kogenderako mu loogi. This is omwenzi. Did you hear? Because if we heard that the parliament was planning to buy these vehicles, we would have intervened in time. No, this is not the time to buy vehicles. Okwejalabya. Yes. Among Tayebwa get 3 billion self-driving massage luxury Benzes for ceremonies. At this time, but you don't blame Among. You don't blame, no. Among and the speaker and deputy speaker have not raided your national coffers. They have not influenced. No. Bali batudde abali benjawulo abagenda okuba Museveni ekyo kubasigalewo bagenda kuba Museveni ekyo kubasigalewo ekibankubya nedda public eyikewe batwala emisinde kankubuulire kankubuulire ekyenzi kyokedde omusajja saamukugamba nti Nakalema yamukwata naye oba Nakalema aliddawa Nakalema mugende mulipime ne bayita mu Ministry of Defense ne balipima ne beesasula. Minisita yaguze ennyumba y'akawumbi kamu musajja baamukutte ne bamusiba n'engende w'erifu 3 bamutadde akomyewo n'okkomawo w'erifu 3 n'otinjagala batta bayingiza kabbuli mutujoza ekiyitiridde kakati nkugamba stories n'ebbiri they are intended billion esatu and calculate emotoka ya speaker ne deputy and you know their calculations when the president is going to address parliament, State of the Nation ekitegeeza ne speech ya president bagimanye ebigirimu nabagamba ti president we bamutirangako abantu president kasita yakwata ku State of the Nation address nakwata engato naziwa gundi abiriga agenda okudda ku budget nga mufu nembagamba nti Museveni lwavuma abantu abo n'abayita swine bo bamuprovokinga aboogereko because he's building them. Temukimanyi tukiyita reverse psychology nti omubaka wa parliament owa opposition ng'agenda okugwa awo owayina alimu obukadde 2 n'amwogerako ku mukolo gwa Museveni sebo president eno wabadde walungi naye muwanga kivumbi atuli bubi. Museveni oluba okwogera oyo mutabani wange temubaleeta bo balina endali kiwedde amukoledde akalulu oyo gwe bamuleeta gwatya naye nga Museveni takitegedde bakimukolanga mu Kampala kwani Museveni nga bakikola kwani bamubuuza your excellency what's your comment on Musisi? I wish I got 100 Musisis. Naye Musisi agenda okujja mu Kampala ne tumwebaza besi yetuwangula n'obulu 3 mu ebyo mabina 3 Musibo yajja besi yetuwangula n'emitwalo 17 ne tumwebaza nga yemesa president obululu bwa Bobi Wine bote bwogerwa. Why? This question was intended to inform the Kampala people who are suffering on Musisi that all whatever Musisi was doing was instructions from Museveni. Bwe bamuzannya omuntu atamanyi reverse psychology tukita reverse psychology. You dupe your enemy into doing something thinking that he's gaining when he's failing. Yango omukulembeze abayogerako eri eggwanga ku nsonga ez'enjawulo eggwanga nga bwe liyimiridde
enkya in the afternoon tugenda kuba tubatuusaako byonna live wano ku Radio 4 ebina bigenda maaso mu State of the Nation address ng'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ayogerako ey'eggwanga. Bingi bye tumusubira okubeera nga ayogerako enkya kugambye nti kino kiragirwa ssemateeka kibaawo buli mwaka mukadde nga kano nti omukulembeze ajja kutunulira embeera nga bweri atuwe alipoota namutaayika ku mbeera y'eggwanga State of the Nation address. Ajjayo ensonga ezenkulu n'azitegeeza ensi n'eggwanga n'annyonnyola lwaki kino kiri bwekiti ne bwekiti era kitegeeza ki eri eggwanga. N'olwekyo akubimu byensuubira President Museveni byagenda okukonako olunaku olw'enkya gy'emiwendo gy'ebintu egyekanamye ennyo kati for quite sometime emyezi gigenderedde nga essential commodities oba ebintu bye twetaaga ennyo era bye tukozesa ennyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo biri waggulu. Ensonga yatandikira ddala ku mafuta quite a number of months back. Ndowooza either omwaka guno nga gutandika oba omwaka oguwedde nga guggwako beeyi n'egenda ng'erinnya mpola mafuta gye byatandikira. Tuyingidde mu other commodities nga sabbuuni n'ebintu ebirala byonna by'osobola okubeera ng'olowoozaako. President yavaayo ne government abakungu ab'enjawulo ne bava ne bategeeza nti ekizibu kino government teyina kyeyinza kubeera ng'ekikolera kubanga ekoozi yaakyo esukkawo ku busobozi bwakyo. Tirwaki nsonga bbiri. Esooka okulwanagana okuli wakati w'eggwanga erya Russia ne Ukraine nga bano be bamu kuba leading producers aba raw materials ezimu ezikola ebintu bino mu nsi yonna. Definitely kyali kirina okubeera nga kirinnyisa emiwendo gy'ebintu. Kati what do you expect us to do? What can we do mu mbeera ng'eno okulaba nga beeyi y'ebintu ekka kubanga tetucontrollinga Ukraine neither do we control eggwanga lya Russia. Therefore kyemusobola okukola kukekkereza gwe munnayuganda akatono akaliwo kakwate mpola kakwate bulungi. Oyo yali President Museveni. In fact wojjukira yali ayogera ku lunaku lwali lw'abakozi Labor Day mwezi ogwo guwedde nga gutandika ekololo gyagenda okubeerera olunaku olw'enkya nga wa State of the Nation address nawe bannayuganda amagezi okubeera nga mu mbeera ey'okukekkereza yakozesa muwogo mulye muwogo batemusobola migaati mu mbeera mwe tuli muwogo asobola okubeerawo nga substitute. So bannabyabufuzi ne bannayuganda ab'enjawulo bavuddeyo for sometime still nga baga nti government kuno kwebuzaabuza kwekwasa eveeyo era erina obusobozi bwonna obusobola okubeerako nekyekola okulaba embeera eno ng'ekka. Maybe the other reason President gye yatuwa yeya effects eza COVID. Atwagenda mu lockdown okuvira I think za mirundi ng'ebiri oba esatu. President agati ekyo kyakosa nnyo production era ne economy generally nekosebwa. So that is the other reason government ne President Museveni gye baavaayo okuwa ku nsonga y'emiwendo gy'ebintu egyekanamye ennyo. So bannabyabufuzi ne bannayuganda ab'enjawulo nabo bavuddeyo enfunda eziwererako ddala kati nga baga nti government erina obusobozi erina capacity ebaako nekyekola. First abamu bablaminga government. The other day nali n'omukulembeze w'ekibiina kya ANT owekitiibwa Major General Gregory Mugisha Muntu aga nti gwanga lyawa lyolaba eritalina reserves emmere, reserves amafuta. Aga nti we don't have food, we don't have fuel mu reserves esobola okupushinga eggwanga for 6 months. Era nga yalowooza nti ebyaliwo mu 2007 akalulu ke Kenya akavaako emberebezi
eggwanga lya Uganda ne ligenda mu mbeera almost yemu ne gye tulimu kati ng'amafuta ga bbeeyi nnyo. Yali badde tuyigiriza okweteekerateekera embeera ng'eno era ng'oyeewuunya nti lwaki tuli mu mbeera bweti. The other person ye retired Colonel Dr. Kiza Besigye, four-time presidential contestant, yakulemberako ekibiina kya FDC, kati akulembera ebisinde ndowooza bibiri, PFT oba People's Front for Transition n'ekisinde ekya People's Government, byonna biri ku oluvuganya government. Oyo naye emabegakawo yatandika campaign ey'okussaawo embeera, ey'okussa akazito ku government ebeereko ekyenkizo kyekola nga mwebase. Yatandika okukola demonstrations oba obwegugungo. Ojjukira ebyaliwo poliisi n'emulemesa okuva ewaka n'avaayo, olwasembayo kwe kugikuba ekimooni ye n'eyali munnakibiina kya FDC Samuel Walter Lubega Mukaaku naye yeesimbawo ku ntebe ya president I think mu kalulu ka 2011 okukkakkana nga bali mu Arua Park era ne bakwatibwa. Besigye n'abeera ng'atwalibwa abateekebwa ku rimandi. Mulamuzi w'oku luguudo Buganda wano n'avaayo n'amuwa n'amuyimbula ku kakalu ka kooti ka bukadde 3. Besigye nga ezo sizirina wakiri nzirayo okutusa olunaku olwaleero kooti bwesazeewo ku reviewing high court ne reviewing okay kiri kyali kisufu okusinziira ku mbeera eyo ojja kubeera ng'oyimbulwa ku kakalu ka bukadde wakiri 3. Kwegamba olaba nga Bannayuganda bannabyabufuzi okusingira ddala abali ku oluvuganya government tebali bamativu n'ebinnyonnyolwa government ku mbeera y'emiwendo nga bweri. The other day nalaba era bannakisinde ba PFT nga bakulembeddwa mu Deputy Lord Mayor omukyala Doreen Nyanjura, mbaka wa Parliament omukyala akiikira district y'Essoroti Honorable Anna Adeke Ebajjo nga bakutte placards oba ebipande beekalakaasiza wano ku roundabout ey'emulago. Abo nabo baayoolebwa ne groups endala ez'abannansi. So tusuubira olunaku olw'enkya oba oliawo omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okubaako ne kyayogera ku mbeera y'emiwendo nga bw'eyimiridde mu ggwanga. A controversial deal eri ey'emmwanyi. We also anticipate nti president ajja kubeera ng'ajogerako government gye yasayininga n'omuyitale Enrica Pinet. Maybe embeera y'obubenje nayo ebaddewo ennyo ensangi zino. I also anticipate president ogikonako ebyokwerinda mu kitundu ekya Karamojja, obukenuzi oba obuli bw'enguzi byonna tubisuubira oba oliawo enkya ku State of the Nation address General Yoweri Kaguta Museveni, president wa Uganda okubeera nga